దేశవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో రాష్ట్ర శాసనసభలకు లోక్సభకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం ద్వారా బహుళ ప్రయోజనాలు ఉంటాయని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మాజీ ప్రధాన కమిషనర్ వెనుగోపాలస్వామి అన్నారు. సమయం, ధనం ఆదాతో పాటు తరచూ ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రభుత్వ పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని చెన్నైలో ఈటీవీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ దిశగా దేశంలోని రాజకీయ పార్టీలు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి శాసనసభ, లోక్సభకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అవసరమైన రాజ్యాంగ సవరణలు, ఎన్నికల సంఘం చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. సార్ నమస్కారం. వివిధ రాష్ట్రాలకి, శాసనసభలకి, లోక్సభకి సైమల్టేనియస్గా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఉన్నటువంటి మెరిట్స్ ఏమిటి? You don't need to have elections very often. So there will be less disruption in the governmental functioning, and also it will bring down the expenditure. So it is very advantageous to have one single time when the elections are held for both the states as well as the to the state assemblies as well as to the Lok Sabha. What are the amendments in the constitution to be made to conduct the simultaneous elections for both Lok Sabha and state assemblies? If there is a political consensus that it is necessary and is useful, then you can sit down and discuss how. Right at the moment, the life of each of the assemblies, the state assemblies, are falling in different time periods. Therefore, they all have to be brought together. That will not take place in one go. It has got to be done in 2 or 3 cycles. So all this will require some amendments to the constitution. Some amendments will be required to the election law, etc. It can be done. Once election is completed, then each of the legislative bodies, both the state legislatures as well as the parliament, the Lok Sabha, should have a fixed term of 5 years. And therefore, you cannot go for dissolution early. So that aspect has to be either you will have to think of some alternatives for the dissolution. The ambitions of the state voter is different from the ambitions of the Lok Sabha voter. But when conducting elections simultaneously, will it dilute the idea of the federal structure of our nation? Because we are assuming that the voter cannot think for himself and is constrained just because the elections are to be held simultaneously for both Lok Sabha as well as to the state assembly. His choices are restricted. No, there is no such thing at all. The voter is becoming more and more aware. He is far more aware than what he was 50 years ago. So they can all think for themselves what is good for them, what is good for the country. So to say that this will affect one of the elections one way or the other is it's an excuse. There is no real reason to suspect that at all. Again, coming to the recent state assembly elections, some parties claiming that the EVM machines can be tampered with. Are you agree with that idea? Nothing was a better lie than that. లోక్సభకు, రాష్ట్ర శాసనసభకు ఏకకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం వల్ల బహుళ ప్రయోజనాలు ఉంటాయని మాజీ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ గోపాలస్వామి గారు అంటున్నారు. కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్తో చెన్నై నుంచి శ్రీనివాస్.